Buenos días, este día voy a traducir este video de Álgebra 1, Big Ideas, lección de Matemáticas 9.4a. Hey, good morning. I think I started live earlier than I wanted to because it's still showing me setting up, which is so much fun. Buenos días, estoy teniendo algunos problemas con la computadora, lo cual es muy divertido. See that furrow on my face? It's fine. We're doing completing the square today. Vamos a completar un cuadrado el día de hoy. And this is the time I usually do my Corvid courses, which has been how I teach you all the math that you wish I taught you during the school year. So if you want to go check out those lessons, go for it. Este es el tiempo en el que hago mis cursos para mis estudios de matemáticas. Pueden checarlos en internet. There we go. Now it's caught up to me. I'm doing this live, which is not what I normally do for this, because usually I record this so that way you can pause it and go try problems and come back. So we're going to try to do the same kind of thing, but live. And then this is going to be the exact same lesson that gets posted on Monday. So I'm hoping that any questions that get asked in the chat, which is up on my screen, will help those who are watching this later. Esta grabación es en vivo, entonces pueden postear preguntas de lo que ustedes necesitan. Si no pueden ver esta grabación en vivo, pueden ir al link que está en la parte de arriba y pueden ver el video y pueden pausarlo y pueden regresarlo las veces que necesiten. Really hoping that that's the goal of doing this live, is that you can ask me questions that I can answer. La razón de hacer esta grabación en vivo es para que me hagan preguntas y responderles inmediatamente. Because when I do this, I think I'm answering all the questions, but it's not always the case. Porque cuando hago esto, nada más grabando, pienso que estoy resolviendo todas las preguntas, pero no siempre es el caso. I'm just here for that. Okay, I don't even know if the person who's watching is in Algebra 1, because I haven't said hello yet, but good morning. Oh, it's just Arliss. Arliss, you're not in Algebra 1, but good morning. You're welcome to hang out. We're completing this. Entonces están invitados a entrar y buenos días. Square today. Now, here's the thing about completing the square. I used this thing called algebra tiles to complete the square in class. I thought I grabbed them. Normalmente tengo unas piezas, unas fichas para formar cuadros y normalmente las utilizo para hacer esta clase. I think they're somewhere in the house. It's just been a month and a half since I had the fourth thought to even grab the algebra tiles. So what I'm using today is I'm using Legos. Pero como no los tengo a la mano, ahora lo que voy a usar son Legos to teach completing the square. para enseñar cómo completar cuadrados. It'll be great. It'll be so good. Va a estar muy bien. Va a ser una clase muy buena. So let's do a visual representation of completing the square with my Legos first, and then Vamos a hacer una representación visual de cómo completar cuadrados utilizando los Legos. we'll take notes about how it actually looks. Y después vamos a tomar notas acerca de cómo es que se ve. In math. Okay. En matemáticas. De cómo se ve en matemáticas. So here I have a square tile. Aquí tenemos una ficha cuadrada.
This square tile is x by x. Este, esta fecha cuadrada es x por x. Or it's x squared. It's literally a squared x. Sería x por x, x cuadrada. And then I have these extra things on the side here. Y aquí tengo otros legos extra aquí. Now, I would love to have these be all individual tiles, but I don't have that many Legos. Me gustaría que fueran legos individuales, pero no tengo así tantos legos. I had to find one that was a squared tile, and then I had to find the rest. So the total here is a 6. There's 6 of these El total que tengo aquí son 6 de estos. long ones. 2 of them are stuck together, but this is 6x. Eso sería 6x. So all told, this is an x squared plus 6x. Entonces sería en total x cuadrada más 6x. Here's what we're going to do to complete the square. What I want is this right now is a rectangle, and I really want it to be a square. Esa es la forma de completar un cuadrado, pero lo que tenemos ahorita es un rectángulo y quiero hacerlo un cuadrado. Why is that making noises? Porque este está haciendo ruidos. Hold on. Sound settings. I don't even know if you could hear that. No sé si están escuchando esto. It's fine. I don't care. I don't care. It's fine. Ok, está bien, no me importa, vamos a seguir. Something's making noise. I don't like it. What we're going to do is we're going to rearrange these to form a square. Vamos a rearreglar esto para formar un cuadrado. And then we have to fill it in. So Y vamos a llenarlo. I'm going to take like 2 of these and just put them down here. Voy a agarrar 2 de estos y los voy a poner abajo. So it's almost a square. It's 2 and 4. So I'm just going to move one of these down so I have 3 and 3. Entonces, moviendo uno, que ese es un cuadrado. Entonces muevo este otro abajo y tenemos 3 y 3. Okay. So I almost have a square. Do you kind of see how this could be a square? Casi tengo un cuadrado. Ustedes están viendo cómo es que cómo puede ser un cuadrado. Ooh, that's a really good straight line. Esa es una línea recta muy buena. Sí, cómo no. So I just need to complete this square by Entonces necesito completar el cuadrado. filling in this section. Porque necesito llenar ese espacio. Well, I have little baby Legos that we're going to use to fill in Tengo otros legos bebés this section. para llenar esa sección. Now, we don't need to actually fill these in because we can kind of figure out that if this is 3 and 3, No tenemos necesidad de llenarlo porque si vemos que son 3 y 3, you know how many I'm going to have in here. But saben cuántos voy a tener aquí. I'm going to actually show you how to complete the square. Voy a enseñarles cómo completar el cuadrado. So we're just going to start tiling these in. Entonces vamos a poner las fichas, los legos ahí. I froze on the stream, so I don't know what you saw. I'm going to go watch it because it's also on my screen. Oh, good. There we go. Okay, so what all you missed was me putting these little tiles here. Entonces lo que se alcanzó a saltar es que puse todos los legos ahí. So far what I have is I still have x squared plus 6x. I just Entonces sigo teniendo x cuadrado más 6x. added 9 to this. Entonces le agrego 9 ahí. Okay. And then what this makes Y entonces is an esto lo x que hace plus 3 square.
sería x más 3 al cuadrado. And I get that by saying that this long side is x. In this case, it's like 8 long or something, but that's irrelevant. And then I have 1, 2, 3 on this side, and 1, 2, 3 on this side, which happens to be half of what it started out as, because I split it into 2 parts. Okay. Okay. Hoping that made sense. We're going to do a million of these, not actually, Vamos a hacer muchos de estos. but we're going to do quite a few of these. Vamos a hacer algunos de estos. And hopefully this idea of making a square fits. Because Y espero que esta idea de formar un cuadrado les ayude. Because all my high school teachers told me was that we were doing this math this way, and they never told me why. Porque todos los maestros me dijeron que vamos a hacer las matemáticas de esta forma, pero nunca me dijeron el por qué. So we're completing the square like this. Entonces vamos a completar el cuadro así. We're making a square. Estamos haciendo un cuadrado. And again, I use Legos because I don't have my algebra tiles, and I kind of like it. No tengo mis Legos y me está gustando. I kind of like using Legos. There are algebra tile interactivities online. They're mostly for factoring and not for actual graphing, or not for completing the square. But if you want to play around with them, you can find them online. It's called algebra tiles. Pueden usar fichas de álgebra que las pueden encontrar en línea y pueden practicar con eso. Great. Okay, so we're completing the square. If you're Vamos a completar el cuadrado. following along, I'm on page 50. This is 9.4 part A. Sería la parte número 9.4 de la página 50. We're going to do 9.4 part B next week. Sería la parte A y vamos a hacer la parte B la siguiente semana. And I'm going to live stream it again on Friday at the same time. But Y voy a hacerlo en vivo el siguiente viernes, como la vez pasada. post it on Monday, so that way Y lo voy a poner en la grabación el lunes. it's Monday at 10 like normal. So completing the square. We just did it visually. Acabamos de hacer visualmente. We did x squared plus 6x plus something. Now they usually call this Entonces sería x cuadrada más 6x más algo. something a c. Y a veces ese algo en los libros lo representan con otra letra, como por ejemplo la letra C. And we're going to actually figure out what that c value is. Y entonces vamos a averiguar cuál es el valor de la letra C. And I'm going to just sketch my x squared. Y nada más voy a hacer un sketch de mi número al cuadrado, de mi x cuadrada. And then we had 6 x's on the side. Tenemos 6x al ladito. Which then we split and we moved to be down here too. Los cuales los dividimos y los pasamos And then abajo. there was 9 little boxes. Y luego tenemos 9 cuadritos. So this 9 is my C value. Entonces 9 es mi valor de C. So this is actually x squared plus 6x plus 9. Entonces sería x cuadrada más 6x más 9. When we complete the square. And Lo then in completamos el factored cuadro. form, this is Y en su forma de factor es an x plus 3 square.
sería x más 3 al cuadrado. So this whole square is x plus 3. Entonces todo ese cuadrado es x más 3. All right. Let me do that using, break out my colors. Déjenme hacer esto con mis marcadores. Let me do that using, feeling blue today, why not? Using some visual effects. So, Voy a usar el azul. what we did was we took the 6 and we Entonces vamos a tomar el 6 divided it by 2. We split it into 2 parts. y lo vamos a dividir And entre that's 2. where this 3 comes from. Y es de esa forma que de donde viene ese 3. Right? And then what we did was, I should use a different color too. Y entonces lo que hicimos fue What we did was we took that that 3 entonces lo que hicimos fue agarrar ese 3 and we filled in these boxes. This is 3 squared. y llenamos ese cuadro. Esto sería 3 al cuadrado. Which is this number right here. Por lo cual es ese número ahí. So, the idea here is that we take b by 2. Entonces la idea es que tomamos b por 2 We square the answer. y elevar al cuadrado la respuesta. For the value for C. Para el valor de C. So that's how we get, my earring might be on backwards. That's how we get our C value for this. Es de esta forma que obtenemos el valor de C. And then we factor. Y entonces factorizamos. And it'll be x plus the number from 1. Y va a ser x más el número más 1 squared. al cuadrado. Those are our steps. That's Esos son los pasos. all you need for today's lesson. But Eso es todo lo que van a necesitar para la lección de hoy. we're going to do a couple. I have 4 examples here, and they're all, you're going to get the hang of it, but they're all Entonces voy a hacer otros ejemplos y van a ver que la van a agarrar going to kind of be the same as we go. So y vamos a hacerlos a ver al mismo ritmo. let's do an example. Let's do. Vamos a mostrar otro ejemplo. My pen's falling. X squared plus 12x. Vamos a hacer x cuadrada Plus. And then what I'm going to do is más 2x. right here, I'm just going to do like a box. Y en vez de ponerle una letra le voy a poner un cuadrado. Your homework will say plus C. I don't want to write En tu tarea van a escribir más C. plus C all the time. It's kind of silly to me. Pero pues, aquí yo lo voy a cambiar. Visually, I have a Lego square, and then I'll have 12 along the side, 12 of the lines. Visualmente tengo un Lego aquí y otros 12 más a lo largo de la línea. Again, not that cool. I don't have that many Legos. Pero pues lo malo es que no tengo todos esos Legos. But what we're going to do is we're going to take those 12 and we're going to split it into 2 parts. Pero lo que vamos a hacer es agarrar esos 12 y lo vamos a dividir entre 2 partes y poner en la mitad abajo. So what we're going to have is we're going to have an x squared and then 6 along this way and 6 along this way.
Entonces vas a tener una X cuadrada, 6 hileras a la derecha y 6 hileras abajo. Do you want me to draw that out? Entonces, ¿quieren que lo dibuje? I might be too slow to ask that question. Why not? Pues vamos a dibujarlo. I'll just draw it smaller. And here's what I'm going to do. I'm just going to draw lines. So there's my 6 and 6, because that's Entonces ahí tenemos 6 y 6. half of 12. And then this little box right here is going to be filled in. 2, 3, 4. Oh my gosh, I did it right. I missed a line. With 36 total, right? Because that's 6 squared. Y lo voy a llenar con el espacio que está aquí con otros 6 en hilera y 6 como en fila. Y me van a dar 36, porque 6 por 6, 36. So what this is going to be plus 36. Entonces lo que va a ser 36. And what kind of square is this? ¿Y qué clase de cuadrado es este? Well, this is an x plus 6 squared. We completed Entonces sería un cuadrado que sería x más 6 al cuadrado. the square. Si completamos el cuadrado. This is how we go from standard form to vertex or factored form. Vertex Esto es de la forma en que vamos de la forma estándar a la forma de vértice. form mostly. We're going to talk about that more next week. But that's all you need is to be able to fill in this box. Eso es todo lo que necesitan. Lo que necesitan es llenar ese and cuadro. Factor it like this. So both of these are going to be your Y factorizar esto. answer. I'm going to do one more before I show you the homework part, because I want to do Voy a hacer uno más antes de mostrarles lo que es la tarea. one with subtraction. So let's do x squared minus 18x plus Aquí tenemos x cuadrada menos 18x box. más, más el cuadro. Again, that could be a c, but we're just going to put a box there. Otra vez puede ser una C, pero decidí hacerlo mejor un cuadro. Well, this is where algebra tiles usually just introduce the color red. It's like 18 x squared, and then I'm subtracting 18 of them, but I do the exact same math. Entonces, esta es la parte en la que uso el marcador rojo para nada más para indicar que voy a hacer una resta, pero son las mismas matemáticas. So what they do is they have the x squared tile. Entonces aquí lo que se hace es tener la ficha de x cuadrada. And then I guess I'll use red because it's the angry color we use. Y quizás usar el color rojo porque es el color así como enojado. Pero bueno, no sé. So I would subtract 9 or 18 of them. So 9 over here. Entonces voy a quitar 18, entonces voy a poner 9 a la derecha. And then 9 over here. Y 9 a la izquierda abajo. So it's just red because it's subtraction instead of adding. Y solamente rojo porque quiero indicar que estoy restando. Does that really matter? No. ¿Importa? No, no importa. El color. When I do this part of the box right here, I don't want to fill in all of this.
Cuando hago la parte de completar el cuadrado, no me gusta hacer la parte de llenar el cuadrado. Pero bueno, Don't make me. no me hagan hacerlo. What'll this box be? This will be 81. Entonces, la, la parte que falta ahí es 81 porque 9 por 9 es 81. Son muchas fichas It'll be positive 81 because I'm doing a negative 9 times a negative 9 is porque estoy haciendo 9 negativo por 9 negativo. still positive 81. Entonces va a ser 80, entonces va a ser va a ser 81 positivo, perdón. So that's why I didn't even flinch when I put the box there with the plus on it. It's going to be positive. Great. So then I get this whole section right here, the whole thing, is x minus 9 Entonces toda la sección va a ser x menos 9 squared al cuadrado, because of the red ones are negative. porque los rojos son negativos. Now I'm going to once again walk you through this. Aquí entonces voy a hacer otro para ayudarlos. This number is half down here, so 18 half of 18 is negative 9. Este número de aquí es la mitad de aquí y la mitad de aquí. ¿Sí? Este es 18, la mitad de 18 son 9 que son las que están aquí y aquí la otra mitad que son otros 9. And then I square this number to get this one. Y entonces elevo al cuadrado este número para obtener esto. So I square the 6 to get the 36. I square the negative 9 to get the 81. Entonces subo al cuadrado este 6 para que me dé 36 y subo al cuadrado este menos 9 para que me dé 81. Okay. I'm going to pause right here and I'm going to show you the note or show you the homework. And maybe take a screenshot of it or something so that way I can keep going. Voy a pasar aquí, voy a mostrarle la tarea y a lo mejor le voy a tomar una foto a la pantalla para poder mandárselas. Because here's your homework. Porque esa es su tarea, la de abajo. This one's just filling in the C value, and then this one's doing what we're doing right now. Entonces una es para encontrar el valor de C y So la this one otra you just find es para hacer lo que acabamos de hacer ahorita. the value that goes in the box. And then this one, what you're doing is you're actually doing the 2 steps. Finding the value for C and then writing the x plus whatever squared. En la parte de la izquierda van a encontrar el valor de C. En la parte de la derecha aparte de encontrar el valor de C, van a ver van a factorizar y y van a escribir la ecuación. Okay. But I'm going to do 2 more just for those kids at home that need it, right? Pero voy a hacer otros 2 para los estudiantes que lo necesiten. Maybe you're one of them. I got you. I had somebody be like, I need way more examples and steps, please. And so I did that and I added that to the videos. I got you. Ask for what you need. I'm here for you. Entonces pregunten y por lo que necesiten aquí estoy para ustedes. So take a screenshot of this if you want to do the homework now. I can also email it Pueden tomarle una fotografía a la pantalla y hacer su tarea. to anybody who emails me, but it's going to be posted on Monday officially. Okay, let's try a couple more. Vamos a hacer otros más. Now these are 2 you can totally do all by yourself. There's like a bumblebee or a fly or something inside. You can hear it buzzing Como around. una oveja por aquí volando, algo así. Let's do x squared minus 14x. Entonces vamos a hacer x cuadrada menos 14x Plus something.
más algo. Okay. Can you do this without drawing it? Pueden hacer esto sin dibujarlo. I can do this without drawing it. So without drawing it, I know this will be x minus 7 squared. Entonces, esto sería x menos 7 al cuadrado, Because it's half. What color am I using for half? porque es la mitad. Blue. And then this one's going to Entonces, be 49. este va a ser 49, porque menos 7 al cuadrado es 49. Because 7 squared is 49. I don't need to draw it. That's pretty neat. No necesité dibujarlo. Did you see that? It buzzed right by my head. Also, Arliss, how are you? Because I think you're the only one watching right now. And I might as well chat with you while you're here. Okay. Pause it if you want to try this ahead of me. Aquí lo pueden pasar si quieren intentarlo más, adelantarse un poquito. The same process. Pause. Okay, welcome back. Half of 4 is 2. O sea, la mitad de 4 es 2. And it's a x plus 2 square. Entonces sería x más 2 al cuadrado. And then if I square that, Si subo al cuadrado esto, 2 times 2 makes 4. 2 por 2 es 4. Sounds good. I can do any number you want. Puede ser cualquier número que quieran. What I'm not going to do is odd numbers. Because those are... Lo que no voy a hacer son números impares. Do you want me to do a couple more? ¿Quieren que haga otros más? If you're good, you're good. You can just move on. You don't need... Si ya lo entendiste, puedes hacerlo por tu cuenta. me. You know what? My computer froze anyways. No importa que ya me quedé congelada. I love OBS right now. La imagen está congelada, pues vamos a ver si se descongela. Hey! It's back. Aquí estoy de regreso. Maybe it's back. There we go. Aquí está. It's fine. Whatever. I think that that's a sign that I should be done. If Creo que you're esta es la somebody who señal wants de more que ya debo examples, terminar. please email me. Please Si necesitan más ejemplos, pueden mandarme un email. come to my office hours. Si tienen dudas, también pueden ir a mis horas de oficina. You're going to need this for next week. Esto lo van a necesitar para la semana que entra. This lesson, which is using this to solve quadratic problems. But Está usando esto para resolver ecuaciones cuadráticas. for now, I'm just going to switch back to the homework. Entonces ahora voy a regresar para lo de la tarea. And call it good, because good old OBS is not working with me today. Y yo creo que va a estar bien. Creo que la tecnología no me está funcionando bien.